A modernidade, ao fazer-nos acreditar na ideia de progresso social para a humanidade, intimamente ligado ao progresso científico e à razão, veio dar um novo fulgo à cidadania, herdada da Grécia clássica, entendida como construção de espaço de felicidade para todos. Sabemos, contudo, no que resvalou o projeto da modernidade e como, a partir desta experiência, de sucessivos desastres patenteados ao longo do século XX, irrompeu a rejeição da tentativa de colonização pela ciência dos demais espaços culturais, levando ao surgimento daquilo que autores apelidam de uma sociedade dita pós-moderna que os meios de comunicação e informação modernos propiciaram. Ou seja, uma sociedade fragmentada, heterárquica, global, policontextual, portadora de uma nova dinâmica e cada vez mais complexa. Uma sociedade que levou ao aparecimento cada vez mais acentuado da individualidade e de uma cultura dita narcisista, que vive sob as ordens do presentismo e do agorismo, e em que o futuro se nos apresenta apenas como um portador de medos e não eivado de projetos de esperança. Temos de criar novos espaços públicos que incluam, necessariamente, um desvio de rota na lógica dos que defendem o desenvolvimento como crescimento indiscriminado e perverso dos recursos naturais. Porque somos natureza e, como tal, ou nos construímos solidariamente ou nos tornamos agentes privilegiados de desintegração planetária pela implosão da esfera pública, vista como espaço vital de partilha humana. Temos de reinventar uma ética inclusiva a partir da multiplicidade de experiências, cimentada pelo escopo comum de disseminar novos espaços de solidariedade e não prescindindo de uma comunhão saudável com a natureza, e em que se encare seriamente uma educação ambiental abrangente e aberta, disposta a reconciliar a humanidade com o mundo em que vive, encontrando no pensamento ecológico um novo princípio ético, assumindo pretensões de universalidade. Cabe, portanto, à cidadania, enquanto processo de construção de espaços públicos, formular um novo contrato social, baseado na responsabilidade individual e coletiva, no governo cooperativo e na cosmopolítica de cunho fortemente emancipatório, e tendo como princípios fundacionais a ecologia, a solidariedade participativa e a inclusão social. Espaços públicos de vida digna, que devem ser construídos paulatinamente por meio de frentes comuns de combatividade solidária, tendo como horizonte de sentido a partilha de espaços sociais de que os cidadãos necessitam para a realização coletiva das suas identidades e diferenças. Se hoje assistimos a uma globalização elitista, em cujos processos as condições materiais de existência são crescentemente apropriadas pelos novos cidadãos do mundo, urge lutar politicamente por uma globalização inclusiva, em que desenvolvimento passa a significar mais qualidade de vida, maior partilha do bolo de bens e riquezas, que os agentes privilegiados do sistema de mercado se negam a socializar, em vez de uma acumulação de capital predominantemente privado, conquistado à custa da descartabilidade do ser humano cidadão.
answer. I can, with some degree of responsibility, say that two things happened which are irreversible. Only two things I can say they are really irreversible. One thing is that we have multiplied, we humanity on the planet, and the connections, the relationships, the interdependencies, the communication spread all over the globe, Paolo. And vice versa. We are all in the same boat. This is the first time in history where the globe is really one country in a sense. The second issue is that after 300 years roughly of modern history, when our ancestors decided to take over nature under human management, and thus hope that they will make nature absolutely obedient to human needs and human wishes, and there will be full control over what's happening in the world. Now that came to an end because in the result of our own successes and our ancestors' successes, development of modern technology, of efficiency, of the ability to produce more and more and more, rich for all sorts of natural resources of the planet and so on. In the result of all this tremendous success of science and sociology, we came very close to what we now understand are the limits of endurability of the planet. Who knows, perhaps, here I am engaged in the prophecy already, we will invent a global democracy sometime. And that would be a radical solution, mind you, because I don't believe that the framework of the nation state any longer is able to defend on its own the future of democracy, for reasons which I mentioned before. Right? So we will have to invent, not I am too old for that, but you and your generation will have to invent global equivalent to the inventions of our forefathers. They invented nationwide democracy, nationwide representative democracy, parliaments, modern parliament. They invented jurisdiction, not a local, traditional, habitual, customary laws, but one unified code of law for the whole country. All the things which create modern democracy, they invented. If Aristotle was invited to building of any of the contemporary parliaments, Aristotle, who first used the concept of democracy and described it, right? He would probably enjoy what he sees because people quarrel, they represent different views, they argue, then they vote, they come to some agreement. He would like it. But then if someone told him that that is democracy, he would laugh, because democracy he described in ancient Athens was just people coming to the marketplace, and fighting each other and coming to some resolution. Which means that democracy is a notion which acquires over time in history different forms and different instruments, different strategies. So I can, of one thing, be sure that if you really invent global equivalent to nation-state democracy, then it would be a democracy, okay, but it won't be the institutions of democracy which we know, only bigger. It will be not similar to these institutions, because these institutions, which we now call democratic, were created, were adjusted to the needs of a nation there to give such an advice. Well, I am not comparing myself with Socrates, but very many philosophers
contemporary philosophers consider life of Socrates, his personality, which he constructed, as the most perfect, relatively perfect, which you can imagine. But what does it mean? Does it mean that if Socrates' kind of life, which he selected, is the perfect solution for Socrates anyway, does it mean that we all should imitate Socrates and try to be like him? No, the answer is on the contrary, because precisely Socrates considered a secret of his happiness in that he, on his own, by his own will, created the form of life which he lived. People who imitate somebody else's form of life, somebody else's model of happiness, are not like Socrates. On the contrary, they betray his recipe. They betray his recipe because his recipe precisely, well, you can translate it in a simple term, saying that for every human being there is a perfect world